Okay, so untuk chapter 3, okay, so chapter 3 is on air compressor. Okay, so untuk yang last week awak masuk hydraulic pump. Okay, so kita tahu hydraulic pump dia menggunakan minyak sebagai kuasa bendali dia lah. Okay, so itu kita panggil dia sebagai, dia menggunakan hydraulic lah, hydraulic pump. Okay, so untuk chapter minggu ini, okay, untuk air compressor, so this is more the pneumatic side lah. Okay, so menggunakan pneumatic system. Okay, untuk pneumatic system, okay, dia menggunakan pressurized gases to transmit and also control power. Okay, and then pneumatic system biasanya dia menggunakan udara lah ataupun air rather than some other gases as the fluid medium. Okay, sebab air adalah lebih selamat, murah dan senang untuk kita dapat lah. Okay, so several reasons for considering the use of pneumatic system instead of hydraulic system is hydraulic liquid exhibit greater inertia than gases. Okay, the weight of the oil will give problem when accelerating and decelerating actuators. Okay, sebab dia lebih berat daripada gases lah. Okay, so dia akan ada problem dalam accelerating dan decelerating actuators ataupun awak punya silinder ataupun motor. Okay, and then hydraulic liquid exhibit greater viscosity than gases, okay, larger frictional pressure and also power losses. And hydraulic system will require special reservoir and no leak system design. Okay, so dia perlukan reservoir because different medium has different viscosity. Okay, so you need to have a special reservoir that is suitable for medium yang awak akan gunakan lah. Okay, so pneumatic system uses air that is exhaust directly back to the environment. Okay, generally pneumatic system are less expensive than hydraulic system. Okay, disadvantages of pneumatic system compared with hydraulic system is that air is a compressible fluid. Okay, so it is impossible to obtain precise control actuator velocities and precision control within the pneumatic system. Okay, so in application, actuator should travel smooth and steady against a variable load as done by hydraulic system. Okay, hydraulic system can be in high power system, but for pneumatic, it's confined to lower power application. Okay, sebab pneumatic biasanya pressure dia lebih rendah lah daripada hydraulic. Okay, so in pneumatic system, compressors are used to compress and supply the necessary quantity of air. Okay, and pneumatic system normally use a large centralized air compressor, which is considered to be an infinite air source similar to an electrical system, where you merely this way pressurized air can be piped from one source to various locations through an entire industrial plant. Okay, so compressor is a machine that compresses air or another type of gas from low inlet pressure. Okay, so daripada pressure yang rendah, so usually atmospheric pressure kepada pressure yang lebih tinggi. Okay, so this is accomplished by reducing the volume of the gas as stated by the Boyle's law. Okay, kalau temperature, kalau ikut pada Boyle's law, bila temperature adalah constant, okay, so volume of the gas will change inversely to the absolute pressure of the gas. Okay, so the equation for Boyle's law is V1 over V2 equals to pressure at point 2 divided with pressure at point 1.
Okay, so tiga law yang relate pada perfect gas law. Okay, so awak ada tiga law yang awak akan belajar lah untuk hari ni, which is the Boyle's law. Okay, so Boyle's law ada constant temperature. Okay, equation dia V1 over V2 equals to P2 over P1. And then you have another law which is Charles' law. Okay, so Charles' law the constant pressure heat addition. Okay, so ada heat addition but it's in constant pressure. Okay, so for the equation is V1 over V2 equals to T1 over T2. Then you have a Gay-Lussac's law. So ini constant volume, heat addition juga. Okay, so P1 over P2 equals to T1 over T2. Okay, because awak ada heat addition. Okay, so bila constant volume, so pressure lah yang akan berubah. And then bila constant pressure, your volume yang akan berubah. Okay, so combining these three law, Boyle's, Charles dengan Gay ni, kita akan dapat general gas law. Okay, combination of all the is P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, so ini adalah contoh untuk Boyle's law. Okay, so kita ada satu graph, okay, pressure versus volume. Okay, so Boyle's law dia constant temperature compression. Okay, so V1 over V2 equals to P2 over P1. Okay, untuk Boyle's law ni, sekejap Okay, untuk Boyle's law ni, bila temperature awak constant, okay, so awak tengok dekat sini, temperature constant, sini pun temperature constant. Okay, so volume is pada paras 4 ni lah. Okay, so bila awak bagi pressure kat sini, bila awak press, awak press piston ni, okay, so volume dia akan mengurang. Bila volume dia kurang, pressure dia akan jadi apa? Apa tak dengar? Increase. Okay, increase. Okay, so bila volume mengurang, pressure dia akan increase lah. Okay, so this is bila kita constant temperature. So kalau awak tengok dalam, kalau awak tengok Google, bila awak tengok Google kan, dia yang ni sebenarnya ini adalah animation. So dia akan tunjuklah bila awak tekan piston ni, so nanti graf ni pun akan berubah. Okay, so boleh tengoklah animation dia dalam Google nanti. Okay, so sama juga untuk Charles' law. Okay, so Charles' law constant pressure heat addition. Okay, so bila ada heat addition maksudnya temperature dia akan berubah lah.
Okay, because ada heat addition. So untuk yang Charles law ni, okay, so awak ada volume dan juga volume versus temperature. Okay. Untuk Charles law, bila gas expand, okay, macam ni kan awak ada this is at stage 1. Okay, so volume 1 dengan T1. Okay, bila kita continuous bagi heat addition pada gas ni, okay, so gas ni dia akan expand lah masa dipanaskan. Okay, so molekul yang kat dalam ni, dia akan bergerak lebih cepat. Okay, so dia akan bergerak lebih cepat, dia akan berlanggar lah antara satu sama lain. Okay, bila dia berlanggar, dia akan menolak molekul ni farther away lah daripada molekul yang lain. Okay, so dia akan jadi macam ni lah untuk volume 2. Okay, bila dia tolak molekul yang lain ni, kan dia bersepah. Okay, dia akan tolak jauh-jauh. Okay, so awak punya gas kat dalam ni dia akan expand lah. Okay, so volume dia akan lebih besar. Okay, so volume ni dia proportional pada temperature. Okay, so as the temperature increase, volume increase because faster molecules collide harder and also push each other further apart. Okay, so the equation is V1 over V2 equals to T1 over T2. Okay, so the pressure kat sini constant. Okay, untuk Gay Lussac's law pula, okay, so ini adalah constant volume with heat addition. Okay, so sama juga awak ada heat addition kat sini, so temperature dia akan berubah lah. Okay, so kat sini volume dia constant. Okay, so bila awak tengok at these two stages kat sini, volume dia constant. Okay, so temperature, kita tahu the measure of kinetic energy. Okay, so kinetic energy between this particle yang dekat dalam closed system kat sini. Okay, so bila kinetic energy of the gas tu dia increase, okay, so particle ni dia akan collide lah, melanggar dengan dinding sistem. Okay, so thus dia akan mengincreasekan pressure. Okay, bila kita tahu yang temperature is a measure of kinetic energy, okay, so kinetic energy of a substance. Okay, so bila kinetic energy of the substance ataupun gas tu dia akan meningkat disebabkan oleh heat addition yang kita bagi. Okay, so particles ni dia akan collide dan melanggar dengan dinding sistem awak. Therefore, pressure tu akan lebih meningkat lah. Okay, so given the equation untuk Gay-Lussac's law ni adalah P1 over P2 equals to T1 over T2. Okay, so bila kita combine all these three gas law, okay, kita combinekan Charles, Bose dengan Gay-Lussac ni, okay, kita akan dapat equation P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, so PV and temperature constant, okay, untuk Bose PV equals to PV1 equals to PV2. Okay, untuk Charles pressure constant dia ada V over T, dan untuk Gay-Lussac dia ada volume constant, so P over T. Okay, so T dengan T ni bawah ni sama lah. Okay, untuk pressure untuk Charles dengan Gay-Lussac, so bila awak combine dengan Bose, awak akan dapat PV over T at stage 1 equals to PV at stage 2. PV over T at stage 2. Okay, so general gas equation, this expression combines outwork on the gas investigation. Okay, so the example on the right illustrate how it can be used. Okay, so this example illustration yang belah kanan ni simulates the compressor behavior. Okay, the gas volume has halved and the temperature has doubled, so you should be able to see the
new gas pressure will be quadruple. So yang ini pun dalam Google, this is the animation of the general gas law. So awak boleh lihat lah bila awak compress gas tu, so kan gas volume tu akan half and then the temperature will be increased and also the pressure will also be increased juga lah. Okay, so general gas law equation untuk closed system, constant mass as follows. Okay, so PV over T1 equals to P2V2 over T2. Okay, so this is at stage 1 and stage 2. Okay, so dividing both sides of this equation by time T converts volume V1 and V2 into volume flow rates Q1 and Q2. Okay, so thus we have the desired equation PQ over T at stage 1 equals to PQ over T at stage 2. Okay, so these air compressors are generally positively spaced magnets and are either of the reciprocating piston type ataupun rotary screw ataupun rotary vane. Okay, untuk kompresor dia lebih kurang sama macam hydraulic, which kita ada reciprocating piston type ataupun rotary screw ataupun rotary vane. Okay, so sama jugalah dia punya konsep dia antara hydraulic pump dengan kompresor. Okay, so ini adalah law of thermodynamics. So PV diagram. So yang ini awak akan lihat lebih lah dalam subjek thermodynamic. So this is just a general exposure lah untuk awak nanti akan gunakan dalam thermodynamic dan juga dalam hydraulic. Tapi untuk hydraulic kita tak gunakan PV diagram. So this is just a general exposure lah untuk PV diagram. Okay, so kalau awak tengok kat PV diagram ni, okay, for a single compression, okay, kita ada pressure dan juga volume. So kita ada expansion, compression, delivery dan suction. Okay, so macam mana awak nak construct PV diagram ni awak akan belajar lah dalam thermodynamic, okay, but not in this subject. Okay, untuk compressor classification sama juga macam hydraulic. So compressor converts mechanical energy of an electric or combustion motor into the potential energy of compressed air. Okay, dia terjatuh pada dua kategori, reciprocating dan rotary. Okay, so reciprocating macam hydraulic juga, kita ada piston. Tapi untuk compressor kita ada tambah satu lagi, kita ada diaphragm. And then kita ada second classification, rotary. So rotary macam hydraulic juga, kita ada vane. Dan untuk compressor kita ada tambah satu lagi lah, screw. Okay, so yang bawah ni, okay, simple assignment. Okay, this is, yang ni tak perlulah. Yang ni awak tak perlu buat, so yang ni awak abaikan. Okay, sebab nanti kalau saya minta awak buat simple assignment ni, dia akan lebih jam kredit awak nanti. Okay, so yang bawah ni awak boleh abaikan. Okay, untuk reciprocating compressor, okay, the uses piston driven by crankshaft. Okay, so they can be either stationary ataupun portable, can be single ataupun multi-stage. Okay, multi-stage ni maksudnya boleh jadi 2 piston, boleh jadi 3 piston. Okay, and can be driven by electric motor ataupun internal combustion engine. Okay, so small reciprocating compressor is from 5 to 30 horsepower, are commonly used and are typically for intermittent duty. Okay, so larger reciprocating compressor is up to 1000 horsepower, are still commonly found in large industrial application, but their numbers are declining as they are replaced by various other types of compressors. Okay, untuk compressor, discharge pressure dia is range from low pressure to very high pressure. Okay, so daripada 0.1 sehingga lebih daripada 35 megapascal untuk discharge pressure. Okay, so in certain applications such as air compression, multi-stage double-acting compressor are said to be most efficient compressors available. Okay, so this is more larger, noisier and more costly lah than comparable rotary unit.
Okay, so this is the single stage piston compressor. So awak ada satu piston. Okay. Yang petak ni, so this is what we call it as piston. Okay, and then yang bawah ni, this is the crankshaft. Okay, so the piston is driven by the crankshaft. Okay, so air taken in at atmospheric pressure is compressed to the required pressure in a single stroke. Okay, so this is a single stroke lah, maksudnya dia bergerak daripada atas ke bawah. Okay, sebab crankshaft ni dia bergerak in rotation kan. So bila dia bergerak rotation, so the piston will gerak atas dan bawah lah. Okay, so downward movement of the piston increase the volume. Okay, so bila dia the crankshaft goes down, okay, so piston dia akan ikut lah, dia akan goes downward. Okay, so the volume will increase, causing the low pressure than the atmospheric pressure. Okay, so making the air, okay, so the air masuk ke dalam inlet kat sini. Okay, so valve ni dia akan open. Okay, so awak punya air akan masuk melalui inlet ke dalam awak punya sistem kat sini. Okay, so at the end of the stroke, okay, at the end of one stroke, piston akan bergerak ke atas. So bila dia bergerak ke atas, inlet valve kat sini dia akan tutup as the air is compressed. Okay, so forcing this valve, the exit valve, to open and discharge air into a receiver tank. Okay, so this type of compressor is generally used untuk sistem yang menggunakan pressure yang rendah lah. So di antara 3 hingga 7 bar. Okay, kalau kita nak gunakan pressure yang tinggi, okay, kalau kita nak compress air lebih daripada 6 bar, kita perlukan 2-stage piston compressor ataupun multi-stage lah piston compressor. Okay, untuk yang tadi tu, in a single stage compressor, air is compressed over 6 bar. So the excessive heat created will greatly reduces the efficiency. Okay, so because of this, piston compressor used in industrial compressed air system are usually in 2 stages. Okay, air taken in at atmospheric pressure is compressed in 2 stages to the final pressure. Okay, so bila awak punya piston dengan crankshaft ni, okay, because piston is driven by the crankshaft. Okay, and then you have air as the medium. Okay, so bila piston ni continuously move upward and backward, downward, so dia akan menghasilkan friction. Okay, so friction antara wall ni lah. Okay, so friction antara wall ni dia akan generate excessive heat. Okay, so dia akan generate excessive heat pada awak punya air. So it will greatly reduces the efficiency of the system. Okay, so that's why untuk industrial dia akan gunakan multi-stage piston compressor. Okay, so kalau awak tengok kat sini, untuk 2-stage piston compressor, okay, dia bagi 2 stage sebab kita ada 2 piston, and then kita ada intercooler kat sini. So intercooler kat sini dia akan reduce lah the heat daripada air tadi. Okay, so if the final pressure is 7 bar, okay, so the first stage normally compresses the air to approximately 3 bar, after which it is cooled. It is then fed into the second stage cylinder which compress it to 7 bar. Okay, so kalau kata final pressure awak nak 7 bar. Okay, so the first stage kat sini dia akan compress air kepada 3 bar. Okay, so cara dia sama juga tadi. Okay, bila piston ni downward, okay, intake ni akan open, air masuk. Okay, and then bila dia dah habis satu stroke, dia akan naik, piston, udara yang dalam ni dia akan compress lah by this piston. So dia akan buka exit valve kat sini. Okay, so yang ni akan tutup lah. Yang intake ni akan tutup, yang exit valve akan terbuka. Okay, so air ni akan keluar, masuk ke dalam intercooler. So, okay, so untuk cool down the air lah. And tadi sebab air tadi dia panas, so dia akan cool down the air. And then
and then dia akan fed balik ke the second piston. Okay, so dia daripada 3 bar ni tadi, dia masuk, okay, masuk, dia akan open intake valve ni. Okay, so the second piston ni, dia akan move downward. Okay, so after one stroke, piston akan naik, dia compress air kepada 7 bar. Okay, so the intake will close, out, exit valve ni dia akan buka, and then the air akan keluar lah, pergi ke awak punya air tank. Okay, so compressed air enters the second stage cylinder at a greatly reduced temperature sebab dia dah pass through the intercooler. Okay, so thus improving efficiency compared to that of a single stage unit. Okay, so final delivery temperature may be in the region of 120 degrees. Okay, untuk yang reciprocating compressor, piston compressor, okay. Boleh faham Boleh Doktor. Okay, so kita masuk diaphragm compressor. Okay, untuk diaphragm compressor ni, dia provide, kalau awak tengok kat sini, sama juga dia ada crankshaft kat sini. Okay, so this is the intake and this is the output. Okay, nampak this area kat sini yang macam bentuk bentuk mulut lah kot, bentuk bibir ni. So this is the diaphragm. Okay, so this is the intake and then this is the exit valve. Okay, so diaphragm compressors provide compressed air in the 3 or 5 bar range, totally free of oil, and are therefore widely used by food, pharmaceutical and similar industries. Okay, so diaphragm provides a change in chamber volume, so this will allow air intake in the downstroke and compression in the upstroke. Okay, so bila sama juga macam tadi untuk yang piston type. Okay, so bila crankshaft ni dia memulakan stroke dia, okay, so definitely this intake valve ni dia akan open, so dia akan allow air masuk ke dalam sistem. Okay, and then bila dah habis one stroke, okay, and then compress air tu in the upper stroke, okay, so dia akan buka lah this valve pula. Okay, then go, dia akan keluar lah air tu kepada output. Okay, so smaller types with a fractional horsepower electric motor and a small reservoir make possible portable compressor and ideal for spray painting. Okay, and then kita masuk kepada rotary compressor, okay, sliding vane compressor. So sama juga macam hydraulic, sliding vane ni kita ada rotor, kita ada vane, and then kita ada spring. Okay, so yang gelap color gelap ni adalah awak punya vane. Okay, and then yang putih ni, this is the spring lah, and then dalam ni adalah rotor dia. Okay, so this has an eccentrically mounted rotor having a series of vanes sliding in radial slots. Okay, so as the rotor rotates, centrifugal forces hold the vane in contact with the stator wall, and the space between the adjacent plates decreases the air inlet to outlet, so compressing the air. Okay, so dia punya what you call that? Dia punya operating condition dia tu sama macam konsep how it works tu sama macam hydraulic. Cumanya dia menggunakan medium air. Okay, so hydraulic dia gunakan medium minyak kan, liquid ataupun fluid lah, oil. Okay, but for vane compressor dia menggunakan air, but the concept is the same. Okay, so lubrication and sealing is achieved by injecting oil into the airstream near the inlet, so the oil will also act as coolant to limit the delivery temperature. Okay, so sama juga dia akan ada lubrication
in one valve ataupun one tube, okay, so that can seal this system. Okay, so dia akan act sebagai coolant lah, okay, untuk limit the delivery temperature when you compress the air. Okay, because bila kita compress, definitely the temperature will increase, so you need to have coolant, okay, untuk menyejukkan awak punya medium air tu lah. Okay, so rotary vane compressors consists of a rotor with a number of blades inserted in radial slots in the rotor. Okay, rotor mounted offset in larger housing which can be circular or more complex shape. Okay, so bila rotor tu berpusing, blades will slide in and out of the slot. Okay, so the blade ni maksudnya vane lah. Okay, and then keeping contact with the outer wall of the housing. Okay, so thus a series of decreasing volume will be created by rotating the blade. Okay, and then the rotary vane compressors with piston compressors is one of the oldest compressor technology. Okay, so with suitable port connection, devices may be either a compressor or a vacuum pump. So they can be either stationary or portable, or can be single or multi-stage, and can be driven by electric motors ataupun ICE. Okay, so a rotary vane compressor is well suited to electric motor drive and is significantly quieter in operation than piston compressor. Okay, and then kita ada screw compressor. Okay, so screw compressor ni dia awak ada dua rotor kat sini. Okay, satu kat sini and then another one di bawah lah. Okay, so one rotor ni dia akan bergerak clockwise and another one will bergerak counterclockwise. So bila dua-dua ni meshing together, okay, so when these two rotor ni they meshing together, the air will compress when the intermeshing volume decrease between the helical rotor. Okay, so oil is also used to lubricate and seal between the two rotating screws. So ada akan lubrication oil di antara screw dua-dua screw ni untuk nak lubricate lah. Okay, and then all separators remove this oil from outlet air. Okay, so a continuous high flow rate in excess of 400 meter cube per minute are obtainable from this machine at pressures up to 10 bar. And screw compressor offers a continuous pulse free delivery better than sliding vane compressor. Okay, so bila dua-dua ni dia intermeshing together, bila dia bergerak pada opposite direction, okay, so udara yang masuk between this intermeshing rotor ni, so the volume will decrease. Okay. Okay, so rotary screw compressors are two mesh rotating positive displacement helical screws to force the gas into smaller space. Okay, so these are usually used for continuous operation in commercial and also industrial application and may be either stationary ataupun portable. So application can be from 3 horsepower to over 500 horsepower and daripada low pressure to a very high pressure. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Okay, kita masuk sampai type of compressor saja. Okay, so nanti next week kita masuk after cooler. Okay, so after cooler ni tadilah yang macam yang intercooler yang awak nampak dalam multi-stage piston. So yang ini kita akan masuk kemudian. Okay, so saya nak brief sikit untuk lab esok minggu ni lah. Okay, so lab esok untuk section 4 dan lab S2, S3 pada hari Khamis dan lab S1 pada hari Jumaat. Okay, untuk lab,
Okay, so make sure awak dah assign lah siapa yang akan masuk untuk lab esok. Okay, so kalau ikutkan pada awak punya group members awak, okay, okay, ada yang masih lagi tak. Okay, so section 4. Okay, section 4 dah okay. So section 1, 2, 3 tu make sure siapa yang tak enroll ataupun masuk lagi dalam group ni sila berbuat demikian ya. Okay, untuk esok, okay, sebab setiap section section 4 ada 6 group. Okay, dalam lab kita ada 5 test rig untuk hydraulic. Okay, but untuk section 1, 2 dengan 3 genap 5 group lah. Okay, untuk section 4 sebabnya awak ada 6 kumpulan, okay, so kita cuma ada 5 test rig. So another group tu dia akan perlu tunggu dahulu. Okay, so make sure untuk esok, untuk section 4 awak dah tentukan siapa yang akan masuk ke dalam lab pada esok, pada minggu ni lah. Okay, untuk semua section. Okay, so saya nak hanya 3 orang sahaja untuk masuk dalam lab untuk setiap section. Okay, so the other 2 awak boleh remain dekat asrama. Okay, so cara dia saya dah bagi tahu. Bila 3 orang tu buat lab, salah seorang tu perlu video call ataupun buat live lah dengan the other 2 yang berada di asrama. Okay, so untuk because semua lab, okay, untuk 4 lab ni adalah informal lab. Okay, so untuk awak punya lab sheet, okay, saya tak masukkan lagi sebenarnya sebab saya baru edit sikit. Okay, so yang ni kejap lagi saya masukkan dalam Ulearn. Sekejap saya tunjuk dekat awak di lab sheet. Sekejap. Okay, so this is the lab sheet untuk lab 1. Okay, so semua orang akan buat lab yang sama. Okay, so semua group akan buat yang sama, iaitu the application of pressure compensated vane pump and hydrostatic transmission. Okay, so ada date, awak kena isi course apa, section apa, lab berapa. Okay, put all the members name here. Okay, so name of your instructor ikut pada section. Okay, so this is the objective learning outcome and also the theory lah. So yang this one awak boleh baca kemudian before the lab session. Okay, so this is the procedure. So awak ada part A dan juga part B. Okay, so part A pump performance curve and part B is hydraulic power transmission. So make sure awak baca the procedure before masuk lab, okay, because jurutera pengajar, okay, awak punya technician, dia akan tanya sama ada nanti awak dah baca ke belum. Okay, so make sure awak dah baca lah. Okay, so this is the experiment schematic. Okay, and then this is the experimental data yang awak kena isi masa awak run the experiment. Okay, so this is for part A and this is for part B. Okay, and then this is the lab report informal. Okay, so yang ini awak isi dalam this lab sheet, okay. So dia sekalilah, saya sekalikan dalam lab sheet, so senang. Saya nak tanda nanti. Okay, so you have part A,
pump performance curve. Okay, so ada task 1. So bacalah. Task 1 awak kena construct table result and then plot the graph. Okay, so construct your table here and then plot your graph here. Okay, untuk graph saya prefer awak gunakan Excel. Tapi kalau tak nak gunakan Excel pun tak apa. Tapi disebabkan nanti yang ini awak kena hantar melalui Ulen. Kan? So daripada awak nak scan batu masuk dalam Ulen, better awak isi terus dalam ni kan. Menggunakan Microsoft Office. Okay. And then task 2, discussion. Okay, dia sebenarnya task 3 ni. Okay, so task 3, conclusion. And then masuk pula part B, sama juga awak kena construct table dan juga graph here. And then awak akan ada discussion dan juga conclusion yang awak kena jawab. So that is only for informal report. Okay, so informal report dia tak ada question, just you need to construct your table and graph and also jawab discussion dan juga conclusion. Okay, so this is in group kerja secara berkumpulan untuk lab. Okay, so yang ini nanti saya akan masuk dalam Ulen. Sekejap lagi saya akan masuk dalam Ulen. Okay, and then make sure untuk masuk lab, pastikan awak pakai lab coat dan juga safety boot. Okay, so siapa yang tak ada safety boot, masa awak masuk, technician tak akan bagi masuk. Okay, and then please make sure awak pakai mask sebab kita kena ikut SOP. Okay, so kena ada penjarakan dan juga perlu mengikutlah SOP, pakai mask, ikut rules lab, kena pakai lab jacket dan juga safety boot. Okay, ada soalan tak untuk lab esok? Betul. So, lab report kan hantar by group ke atau kurang? Apa dia yang report tu? Report tu hantar by group. Nanti dalam Ulen saya akan letak satu folder untuk setiap section. Okay, so dalam setiap folder, untuk setiap folder tu ikut section lah. Nanti awak upload awak punya informal report dalam tu lepas dah siap. Untuk yang informal report saya bagi, untuk informal report sebab ini adalah kerja by group. So informal report biasanya 3 hari selepas makmal habis awak kena submit. Okay, so kalau kata untuk section 4 makmal pada hari Selasa, okay, Selasa, Rabu, Khamis, so Friday by 12 tu awak dah kena submit. Okay, so that is for section 4 lah. Untuk kalau kalau untuk section 2, 3 dan section 1, kira lah daripada 3 hari and then the next day tu awak dah kena submit before 12. Nanti saya akan letakkan dalam Ulen tempat untuk awak upload awak punya report. Okay, faham Faham tak faham? Ada soalan lain tak untuk lab ataupun untuk yang kuliah tadi? Attendance macam mana? Apa dia? Attendance? Tak ada kat dia. Oh, untuk attendance hari ni. Attendance hari ni nanti saya akan refer apa tu nama dia? Webex. So make sure nanti awak baca dulu awak punya lab sheet sebab nanti awak punya technician confirm dia akan tanya awak soalan sebelum awak start lab. Doktor, untuk graph report nak lukis guna tangan pun boleh kan? Boleh. Tapi nanti make sure nanti awak paste dalam lab sheet yang saya bagi tadi tu sebab saya nak awak jawab dalam tu.
So kalau awak guna tangan, awak terus scan je lah, scan and then upload dalam Ulearn. Okay, make sure jangan lupa face mask semua kena ada. Safety boot pun, kasut sport ke kasut yang bertutup semua tu tak nak. Dia kena safety boot juga untuk masuk dalam lab hidrolik. Okay, kalau awak tak ada, pinjamlah kawan yang tak masuk tu kan, yang lagi 2 orang tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita sambung minggu depan, hari Isnin. Sorry, sekejap. Kalau ikut teaching plan awak ada quiz minggu ni. Okay, so minggu ni ada quiz. Okay, so quiz saya akan buat melalui Ulearn. Dan masa dia bila awak free, awak prefer malam ke ataupun awak prefer hari Rabu petang? Quiz tak lama, rasa 10 minit. 10 minit cukup lah. Malam. 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 Okay, malam. Kalau macam tu malam saya buat Friday malam Friday malam. Okay, so akan ada quiz untuk chapter hydraulic pump. Okay. So nanti saya akan bagi tahu semulalah dalam grup WhatsApp. Okay, untuk quiz. Apa lagi? Okay, itu je lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita sambung Isnin. And then untuk yang minggu ni jangan lupa untuk lab, make sure 3 orang per group yang hadir. And then follow your SOP dan juga makmal rules. Okay, so itu sahajalah untuk hari ini. Okay, so Assalamualaikum dan terima kasih. Lab. Ada. Doktor.